യൂട്യൂബിനകത്ത് ഞാൻ കൺവേഴ്സൺ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സോ യൂട്യൂബ് ത്രൂ ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ ലീഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്. സോ അതിന് വേണ്ടി ഐ വിൽ ഗോ ടു ക്രിയേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ. ഐ വിൽ കം ഹിയർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ഡിമാൻഡ് ജെൻ ക്യാമ്പയിൻ ഓർ ഐ ക്യാൻ കം ഹിയർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ വീഡിയോ ക്യാമ്പയിൻ. ഇത് രണ്ട് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഡ്രൈവ് കൺവേഴ്സൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡ്രൈവ് കൺവേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻസ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് യുവർ കോൾ ടു ആക്ഷൻ വിച്ച് എവർ ദ മെയിൻ കോൾ ടു ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ എന്താണ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ പർച്ചേസ് വൺ. So I will click on the purchase, continue. Let's start new. So first, like demand gen ആരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, that should be in your mind. So you can start your naming based on that. So we can change the name last. So product feed, so as e-commerce aanengil you can on your product feed and select your product feed. If it's not any e-commerce, you just leave it. And our objective is conversion. We don't want click and YouTube engagement, so keep it conversion മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻ, പർച്ചേസ് ആക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആക്ഷൻ, ഹൗ മച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു പേ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് CPA. സോ സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് CPA, how much I wanted to pay. So let's put in a 1,500 rupees what I wanted to pay, but they are giving us a suggestion, so let's go with their suggestions, 1,584. And then budget, daily budget, at least whatever the target CPA you are putting, it should be 4 times to 5 times minimum your budget. So it's 1,500, so it's around 6,000 rupees I am going to put a daily budget. Still they're suggesting some more segments, you can just avoid it. So I wanted just 6,000 rupees. And start and date that I don't want, so I will keep it like this. Then brand guidelines, if you have any brand main color or essence or font size, you can give that. So usually I don't put anything here. And EU political ads, if you are running in European Union segment, so idu onnengil yes cheyanam, and if you are not running, then you can just put no. And then location and languages, where you are targeting, enable campaign level location and language targeting or ad set level. So that's the means ad group level you have option, so you can on here, or you can change that in the ad group level also. So you need to understand that this demand gen campaign is similar to Facebook ad ആണ്. സോ ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് റണ്ണിങ് ആഡ്സ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരുന്ന ആഡിനെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തോട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഹിയർ. Devices, where you wanted to send your ad, so you have computer, mobile, tablet, TV screen. So obviously I know that conversion won't happen on TV, and computer and mobile is my main focus point, or else I can especially go for the mobile also, that's up to me. So as of now I am computer and mobile both ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. Then scheduling, all day it should run. third party measurement ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. campaign URL option is a very important. When I am setting a conversion, I need to make sure that I can track it properly. So I need to put a conversion, proper conversion here. So let me add a conversion here. So before setting campaign URL setup, so just to show that, so എനിക്ക് ലാൻഡിംഗ് പേജ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. UTM പാരാമീറ്റർ സോഴ്സ് ഗൂഗിൾ ആണ്, UTM ക്യാമ്പയിൻ ID ആണ്, UTM മീഡിയം CPC ആയിരിക്കും, UTM കോണ്ടന്റ് ഞാൻ എന്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിരിക്കും ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് ID എന്ത് ആഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്, ബിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ടാർഗറ്റ് CPA ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ടാർഗറ്റ് CPA എത്രയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതിന്, you can show that. It's not necessary. I usually don't do, because ഞാൻ ഒരുപാട് സാധനം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. നെറ്റ്വർക്ക്, ഏത് നെറ്റ്വർക്ക്സിനകത്താണ് ട്രാഫിക് വന്നത്, ആൻഡ് ഡിവൈസ്, ഏത് ഡിവൈസാണ് എടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, വിച്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ്. സോ ദീസ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് ടു Google Analytics when you are putting this tracking template. So make sure that tracking template ഭയങ്കര important ആണ്. Always make sure to include tracking template in your campaign URL setup. Then there is nothing to do, just go with the ad group one. So ad group will be mostly based on, let me just confirm this.
So ad group will be mostly what audience I am going to target here. So whatever the audience I am going to target, I will just put here. So for an example, let's go and target shoppers. So I wanted to target superstore shoppers. So location, I wanted to run in India, just for example. And language, all languages, you can select the specific language. Channels, which channel I wanted to go, all Google channel or include Google Display Network. Make sure always untick this. You can choose here which platform you have to go. You can decide, I don't want it to go for the Display Network, Gmail, Discover. I want only YouTube. Even if you wanted to run shorts ad, you can just push this here. Okay, so obviously it will show that running ads on more than one channel typically improves campaign performance. I know that, but I just don't wanted that, or I just wanted YouTube only. So you need to understand that whenever I'm creating a YouTube campaign, I will make sure that I will select the platform. It's most kind of similar. If you have run meta ads, run something similar to meta ads ആണ് placement selections നാത്തോട്ട് വരുന്നത്. Now comes audience. So add an audience. You can create multiple audience. So I will just create a new audience, and I wanted this audience, superstore shoppers, and that is, I will go and detail and interest segments, and I will search for this audience, and here is the audience. So this one single audience has given me a lot of revenue. That's why I'm just showing this particular audience. I've selected one audience, and I have to exclude the purchase audience, whichever the purchase and visited people are there. So I will just exclude all those audience already purchased and save. So that will be my audience, and that audience I will be selecting. And once audience is selected, then I can go optimize targeting. Use optimized targeting, only show ad to people within my age or gender specific. If you want to target this, you can give, like, usually I don't go for this. I will use optimized targeting only. And then ad group target. So you can see, set in a target cost per action per ad group if you want, how much you wanted to ad group targeting. So I don't have any specific. I want campaign objective, that's why I will go with the campaign one. And ad group URL option is there. If you want, you can put, but campaign level nathane nammal koduttekkunna URL nathane ad group IDs aanu edukkunnathu. So it will not going to cause any problem. So it will be, let it be here. And let's move to our ad one. Go to ad one. So now I have to create an ad. So single image ad is there, carousel ad is there. So I usually use video ad because I wanted to send it to on YouTube. So I will be creating a video ad, and the final URL where I wanted to send this person. So I wanted to send this to my landing page. So I will just landing page. I will send this to my landing page. And video, which video I wanted to use, I will just select a video. You can select multiple videos. For an example, let's take this one, and I will just select this one. And video will loop after the 60 seconds, so keep it like under 60-second video, so that will perform. So obviously ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിയേറ്റീവ്, obviously എനിക്ക് മെറ്റയിൽ വർക്കായ ക്രിയേറ്റീവ്സിനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ആൻഡ് ദ ലോഗോസ്, യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ബ്രാൻഡ് ലോഗോസ്, which logo you wanted to add. And okay, so then video select and choose the where your video will show, like what the platforms you will show. So you will see that, choose the formats you wanted to display, each short feed and all type of formats ne pattiyana. So I can just select it. So all format. So e particular video which formats nathana pondathu, I can select that. In stream lana pondathu alle shorts lana pondathu. So I wanted this to be in shorts, so I can just put that short segment arigum. And I can add up to 5 videos, so I can add a next video also. So let's take this one for an example. So this format will be for in stream and in feed, and this for this. So that's the way I will differentiate
two formats, choose that. So obviously video longer than 3 minutes that usually perform well, so that you need to focus on. Also you can create your own videos based on already existing template ne basically നമുക്ക് videos create ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that as of now I'm not using because I'm going to use the creative which has successfully worked on Meta. Then asset optimization, so get vertical square version of your video, get shorter version of video. So that's the, it will going to create, it's showing that vertical and shorter. So you can off it or enhance it. If you have manually selected, you can off this. If you don't want, you can, you have already given the custom creative, so I don't want this one. Then comes headlines. So as we optimize, the headlines need to be focused to that particular audience. So this, whatever the creative we have created, whichever audience we are targeting, if it's like unaware audience ക്രിയേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഓഡിയൻസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻസും ഹെഡ്ലൈൻസും വരേണ്ടത്. അതേ ടൈമിൽ സൊല്യൂഷൻ അവെയർ അല്ലെ പ്രോബ്ലം അവെയർസ് അല്ലെ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവെയർ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സിമിലർ. അതേ ടൈമിൽ ഇഫ് മോസ്റ്റ് അവെയർ ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓർ എൽസ് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ top of the funnel ആണ്, middle of the funnel ആണ്, bottom of the funnel ആണ്, whatever the process you are setting up, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ വേ ഹൗ യു സെറ്റ് അപ്പ് എ demand gen campaign for your YouTube for purchase segment, specifically YouTube മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട്. So I have created this detailed video because one of the person asked me to create this detailed video after watching my results based on this campaign. So here is the sample. If you have any more questions, put it there in comment. I will love to answer them all. Thanks for watching. See you in next video. Till then, bye bye, take care.